Ciao and welcome. Just back from Sicily for a long weekend visiting family, and it coincided with my sister's Mariella's birthday. Also, it coincided with me fast approaching my first 1000th subscription. Thank you very much for that. I'm incredibly grateful. I also mentioned a little while back that I wanted to talk a little bit more about the Tortellino channel, why it exists. And it's a very, very simple philosophy. I'm trying to promote good eating, healthy eating, especially for the younger generation who are willing to learn how to cook, or indeed people who do not know how to cook and they want to grasp some of the basics. I'm not a chef, and my motto is that if I can do it, anybody can do it. So hopefully that will inspire people to get in the kitchen and have some fun. Life is too short not to have some fun. Now, the video I've put together, it's a celebration of my sister's birthday, but more importantly, I wanted to show you guys what a traditional Sicilian birthday might look like amongst family, so that you can get an appreciation of the warmth and also indeed some of the noises that there are in these occasions. So I hope you enjoy it. We definitely enjoy living it, and I definitely enjoy editing it. Thank you very much. Ciao ciao, and see you soon. Bye. So here we are, my sister's Mariella. She's cooking for her birthday. It's tomorrow. I'm not gonna say how old she's got. Auguri with the money. Auguri, yes. And she just cooked a few things, and some stuff is still to be cooked. So I thought I'll show you some of the stuff that she's got ready, and then tomorrow, once things are cooked, I'll show you the finished product. Mariella, ciao. Ciao, What is that? Cos'è quella? questa è una torta alla frutta. Fruit cake. Queste sono fragole, strawberries and kiwi, e banana. Sì. E cos'è what's the glaze? Cos'è questa cosa che luccica sopra? Ho messo il gel per fermare la frutta. fermare. Sì. Gel per Ok. dolci. There is a custard. There's custard in there as well. We've already It looks discussed it. beautiful. Yeah, it looks Mariella. lovely. It's very, very nice. Ok, let's move on. This is a parmigiana. And Sì. Per quante persone cucini domani? Per 20. 20 people she's cooking for. So this is obviously not just the meal for tomorrow. One This of is many one bits. of many bits. Va bene. Andiamo a vedere cosa c'è là. Ah, ok. Allora, questo cos'è? Questi sono i polipi. Polipi. Oh. Lo facciamo vedere uno? Sì. Uno bello Certo. grosso. E allora, Octopus. diciamo I'm che not sure everybody would love the look of this, but I think they look beautiful. I love Nice. octopus. How many Look at octopus? him. Quanti ce ne sono, Mariella? ma sono 4 kg in tutto, quindi 4 sarà- Kilos, wow. forse sono Ok. 7-8, I non don't lo even so. know you could buy Lovely. it like this in Okay, England. we will do a little. You're gonna show us how you cook them as well. Ci fai vedere come li cuoci in un momento. Certo, certo. Questi sono. Questi sono calamari, Calamari. ripieni, io li ho preparati precedentemente. These are E, stuffed calamari which she made before and frozen. E li hai messi nel congelato, però non sono cotti, poi They're not good. li farò domani mattina. E cosa c'è dentro? What's inside? Dentro ho messo un trito di mandorle, Fa niente. e, We're gonna get the phone and we'll come back to you. excuse me, Cosa c'è dentro? What's E un- inside? c'è mollica di pane, un trito di mollica di pane, mandorle, prezzemolo, ho messo del pecorino Ok, there's some e breadcrumbs. la scorza del limone e Un attimo poi che poi me lo scordo. No, breadcrumbs, ci sono mollica di pane, Almonds. sono macinate le almond. faccio tutto nel tritatutto io. Ho capito. So she whisked everything together. So there is some bread, pecorino cheese, there is also some almonds. Sì, Parsley. C'è pure del prezzemolo. prezzemolo e uno spicchio d'aglio, sempre garlic tutto clove. Lemon tritato. rind E, and garlic. e la scorza del limone. And a lemon zest. Also, what she just said to me that she's chopped all of the tentacles in little pieces, uncooked, and throw them in as well. So she's gonna shallow fry them in a pan with some parsley and some garlic, and then she will gently cook them with a little water and also some pine nuts. Sì. Okay. Allora, Ho una domanda. E che ora mangiamo domani? Ho un po' di fame ancora adesso. ma io As usual, Julie wants to know what questa è una bella Hungry already. domanda. I'm hungry already. So, Mariella is about to blanch the octopus. So, cosa Io fai metto prima? il sale. Little salt.
Io il sale lo metto un po' a sentimento. Sentimento. Nobody says put salt in, but she likes to do it. Questo yeah. è un passaggio importante. This is important apparently. Ma non tanto perché dicono che snerva il polpo, ma non è perché vengono più carini. She E says tu it's che important fai? because they look prettier. Fai così, You can tell she's my sister. fai così, All right. They curl up. sì, e vengono così e poi lo butti giù. Ah. E questo lo fai Let's have a look at him before. So Prima. questa è aspetta, prima. Vai. uno, un paio di secondi. Ah, 2. we must try and buy some octopus, you know. You can find them. So, E lo butti. Erano dei polipi felici questi prima. apparently they were happy octopus. Come fai a sapere che erano felici? How do you know that they were happy? La libertà è una cosa troppo bella. Oh, because they were in the sea, apparently. That is it. That's what makes them That would happy. do it. Look at The the size of them. him. Oh my god. So E un before po' di limone. before she puts them in with the, Vi faccio questa cremina. she will do a little. Ma mix dobbiamo with aspettare che riprenda il the- bollore. She's talking on top of me. You should be used to that. Excuse me. So she will do this mix with parsley and garlic and a little olive oil to make a little cream, and then she will mix them together before they go in with the beans. Yeah. Sono ricciati bene. Changing colour, look at them. Yes, the water is boiling and it's almost releasing this reddish color now, and they'll carry on cooking for a good half an hour until they're lovely and tender, and then she'll chop them up. Look at these little baby calamari, look. Marilla has put together all of the ingredients she's going to be using. She's going to do a fish pasta dish tomorrow. Allora Mariella, spiegami quello che fai domani. Allora, domani, sempre con il mio amico Trita Tutto. With her best friend here. Sì, questo è il mio migliore amico. Apparently he's her best friend. Io faccio un trito di aglio, prezzemolo e mandorle e olio. So she's going to be mixing some garlic, some parsley and some almonds together and Olive some oil. olive oil in Sì. her best friend. Sì, Poi sì. che fai? Yeah. Poi metto in padella, faccio sfrigolare un pochino Okay, so she puts it on a frying pan and let it cook for a little bit. e aggiungo, Now look at this. These are little baby squids. I've never seen such a thing. No, we Look need at to them. look at them. Bless. Calamari baby. It's so sad, but I sì, suspect noi they li taste chiamiamo so qua good. cappuccetto. Ok, they're called cappuccetto. Ok. Li Ok, aggiungi? aggiungo questi, li faccio andare, Ok, they go in. aggiungo i pomodorini tagliati a She chops some pezzettini tomatoes and add them in. e li faccio cucinare. Cook away. Questi me li apro da parte, These sono are delle frozen vongole. at the moment. And No, they are sì, clams. sì, perché io sì. Clams, is that what they're called? I think, yeah. Vongole. I think so. Vongole. sì. Vongole. I'm afraid I only know them as vongole because I was introduced to them here. Vongole. But I think they are like clams, yeah. I think they're clams, okay? So she'll put it together all with all of the other ingredients that we've seen, and tomorrow the big party is on, and she's going to be showing us the cooked products and the lovely food she's going to cook. So that is it for Speriamo. now. See you tomorrow. Ciao. Ciao e speriamo. Let's go. And here we are, it's Marilla's birthday, and before I show you what she's cooked, I wanted to tell you that it's pouring down with rain. We were supposed to eat outside, but England is following us, and absolutely, absolutely pouring down. There's a heat wave in England by Heat Jim, wave in everybody. England. Just to warn you, it's going to be loud, it's going to be noisy, that is Sicily for you. And I'm going to leave it as it is so that you get an appreciation of a typical Sicilian birthday party amongst family and the warmth amongst everybody. So here we go. Domenico, Domenico! Oh, look at the lovely salad. La paredda? Vabbè, Ready to go. Domenico, aspetta, vediamo se la zia Mariolina sta Parmigiano. venendo. Il telefonino non è. Oh, Se la zia Mariolina ancora non è venuta, ce la faccio portare a lei. lovely. Ok, quando sei pronta tu? Mimmo, sei pronta e lei è pronta? Io sono pronta. Allora vai. Bye. Welcome back and Mariella, Bye. buon compleanno, happy Grazie, birthday. grazie. Auguri. Okay, Grazie. so she's going to show us what she's cooked now. Off you go, Mariella. Come on. Questi sono i calamari che ieri erano crudi, li ho cucinati, li ho tagliati. She cooked them and she's already Adesso cut them vi in faccio bits. vedere She's going to show us what is inside it. calamari ripieni.
So this is the sauce with the lemon and the parsley and everything else. That looks Messo dei lovely. pinoli, sì. Molto molto buono. Va bene. Spero. These are the prawns which she showed us yesterday when they were still raw. Cosa hai fatto allora? Questi sono dei gamberoni che io ho sgusciato, ho tolto il carapace, poi ho fatto un trito di pistacchio, pangrattato, aglio e prezzemolo, li ho panati, ho messo dell'olio e adesso andranno 10 minuti in forno. Prossima, next thing please. La cosa più importante è questa. Do you remember ieri octopus? Eccolo qua. Translate in English. Mezzo italiano, mezzo inglese. Sì. This This is is... the octopus salad. Yeah. Qua? It looks lovely. Can I taste some? La posso assaggiare un pezzo? Certo. Anch'io. No, tu no. Questo è polipo. Blow again. It's not need to blow. It's cold. Cold. Okay? What is that? Do you remember this? La parmigiana. Parmigiana. Yes. Ho messo nel forno stamattina. She put it in the oven this morning. Per quanto tempo? 20 minuti, 250 gradi. Quando tu vedi che si fa il... 250 degrees for 20 minutes. And questa ce la mangiamo fredda? Sì, la metto insieme alla composizione. Sì, sì, è buona fredda. Interestingly, we're going to be eating this one cold. Normally when I cook it, it's a lot more liquidy and I eat mine hot, but it's very versatile. This one is going to be cold. Interesting. We do often eat it the day after cold, to be fair. And some lovely Sicilian bread. This is typical of Castelvetrano, which is where we are. It's black bread. It's called black bread. I'm gonna remind me what it tastes like. It's really nice. Just doing a little bit of chaos. Doing a little bit of chaos in the kitchen. So we're outside on the cooking area, and Mariella is gonna show us the mix for the pasta. Allora, Mariella, cosa hai fatto? Allora, qua ho fatto il condimento per la pasta. This is what she was showing us yesterday. She's now put it all together. It looks really nice. Sì, Delicious. ho fatto il trito di mandorle, almonds. prezzemolo, aglio e olio. Ho Almonds are fatto, chopped with parsley, garlic and olive oil. ho fatto la base, ho fatto andare quelli piccolini, ti ricordi? Che adesso non... The baby ones. Yes. Baby squids, lovely. Ho fatto cucinare bene, sfumato con il vino bianco. She's actually Poi ho aggiunto white wine. questi, white wine as well. ho aggiunto questi più grandi poi. Non lo fa assaggiare. Sì, certo. Buono. Ok? Ora vediamo dopo la parte finale con la pasta. Ok? Bello questo. Sì, ti piace? Quanto pasta è questa, Mariella? Tranquillo. Quanto pasta? How much have you cooked? Pasta? Questa 2,5 kg. 2.5 kilos. E siamo 20 persone che mangiano. And what is the name of this pasta? Calamarata. Like the fish? Calamarata Come pesce? è proprio perché ha la forma di un calamaro, no? Oh, it's got the shape of a calamaro. Show me one. Ah, clever. È lovely. È fresca. È fresca, sì. It's fresh pasta. Ah, sì. Accendi? Come si accende? Ah. È la prima volta che lo usiamo. Vai, vai. Così Vai. ci può mettere tutto, Maria. Ok, perfetto. Non saprete, E io ce l'ho grande così. Water of sea fruit. Erano degli americani che venivano questi per fare tipo quando questi girano, e fanno tipo le cose. At the moment, the pasta is on the hob, so she's just making sure that the starch from the water blends with the rest of the ingredients, and you'll get a lovely creamy sauce. This is my mum. Poco però. She's asking if there is any need for help. Ok, basta. E che ci siamo, ok? Una fai vedere la cremina? Let's have a look at the cream. Oh yes, that looks very nice. Ok. Yeah. Io però volevo... Giovanni! Sì.
C'erano le cozze messe per fare lo piatto decorativo all'ultimo, da fuori. Giulia ha detto sei più, non ho capito. Come tu. Che cos'è questo? What's this for? Perché ci ho messo le cose con le cozze. Ah, ho capito. It is to garnish it. Just one. Mettiamole così. Vabbè, ormai è fatta. And this is the leftover. And to be clear, it all went. Ma All at the table. Auguri Mariella. And only when they eat, they are quiet. Only for a little while. metto. So this is the cream of the beans, and now she's dishing the octopus on top of it. E questa è una tua ricetta o una cosa che hai inventato tu? Una mia oppure- ricetta. She's invented this one apparently, so there you go. There's some originality in the family. Siccome si sposano bene i fagioli con il pesce, They marry well, fish and beans, so she's decided to do this. Porzione di rinigia. Parmigiana. Hello Julie. That's my brother, you can see how much he's helping. They're like twins. They're like twins. Come gemelli. Io penso che sono buoni. Allora uno lo posso mangiare. due ne hai. No, io già avevo dato. Questo perfetto. Vai. Buono. No, devo venire, aspettiamo. Oh. Io abbiamo tutte le dette pure sto trovando solo le cose che mi devo. A me! Grazie! Grazie a tutti! Ehi! 6 per 6, 36. Grazie! Ma quella va bene. Più uno. Ah, è buono, Mariella, conosciuta anche come Pallina, è detta Stellora. Grazie! Sei troppo simpatico. Grazie! Aspetti che ho sempre zio. Allora, io non ho. Grazie! And it would not be a Sicilian dinner without a post-food drink. Cosa c'è dentro? Cosa è questo? Julie's got the bottle, she's sorted. Ciao!